Algunos este has preguntados si existen inventos tan peligrosos que tuvieron que ser prohibidos. La historia de la ciencia está llena de ideas, pero algunas de ellas cruzaron una línea muy delgada entre el genio y la locura. Hoy vamos a explorar esos inventos que, aunque prometen revolucionar el mundo, fueron considerados demasiados para la humanidad y terminar en el bal de los proyectos prohibidos. Preparate porque algunos te dejarán con la boca abierta. Empezamos con algo que suena a ciencia ficción, pero que fue muy real, el rayo de la muerte, de Nikola Tesla. Tesla, uno de los inventores más prolíficos de la historia, afirmó haber diseñado un arma de partículas llamada teleforce. Imagina un dispositivo capaz de disparar un rayo de energía eléctrica concentrada a cientos de kilómetros de distancia, con la potencia suficiente para derribar flotas enormes de aviones o ejércitos completos en un instante. Tesla lo describió como un muro de fuerza impenetrable que podría hacer que las guerras fueran imposibles, ya que cualquier ataque sería inútil. Sin embargo, los gobiernos de la época, incluyendo Estados Unidos y la Unión Soviética, vieron el potencial destructivo. A pesar del interés inicial, el miedo a que cayera en las manos equivocadas era demasiado grande. Tras la muerte de Tesla en 1943, el FBI confiscó muchos de sus documentos, y los planos del rayo de la muerte nunca han sido encontrados. Se perdieron o fueron deliberadamente ocultados para protegernos de nuestra propia capacidad de destrucción. Ahora pasemos a un campo completamente diferente, la química. A principios del siglo XX, un químico llamado Thomas Midgley Jr. fue responsable de dos de los inventos más devastadores para el medio ambiente. Para solucionar el problema del golpeteo en los motores de los coches, Midgley descubrió que añadir tetratilo de plomo al combustible lo hacía mucho más eficiente. El problema es que el plomo es extremadamente tóxico. Durante décadas los coches liberaron toneladas de plomo a la atmósfera, causando graves problemas de salud en todo el mundo, especialmente en el desarrollo neurológico de los niños. A pesar de las advertencias tempranas, la gasolina con plomo no se prohibió por completo en muchos países hasta finales de siglo. Pero Midgley no se detuvo ahí. Su segundo gran invento fueron los clorofluorocarbonos, o CFCs, usados como refrigerantes en neveras y aires acondicionados. Parecen la solución perfecta. No eran tóxicos ni inflamables. Pero décadas después, los científicos descubrieron que los CFCs estaban destruyendo la capa de ozono, tro escudo protector contra la radiación ultravioleta del sol. Descubrimiento llevó al Protocolo de Montreal en 1987, un tratado internacional para prohibir gradualmente los CFCs. Midgley, irónicamente, es considerado por algunos historiadores como el ser humano que más daño ha causado a la atmósfera en la historia del planeta. Y chomi dices de intentar controlar el clima. Suena tentador, ¿verdad? Acabar con las sequías o detener los huracanes durante la Guerra Fría.
tanto Estados Unidos como la Unión Soviética investigaron activamente la modificación del clima como un arma potencial. El proyecto más conocido fue el proyecto Popeye, llevado a cabo por el ejército estadounidense durante la guerra de Vietnam. Su objetivo era prolongar la temporada de monzones sobre la ruta Ho Chi Minh, embarrando los caminos y dificultando el transporte de suministros del enemigo. Utilizaron una técnica llamada siembra de nubes, dispersando yoduro de plata en las nubes para inducir la lluvia, aunque el éxodo militar fue limitado. La idea de usar el clima como un arma alarmó a la comunidad internacional. Sin embargo, muchos de los conductores y activistas que protestaron por la decisión serían que hubo presiones de la industria petrolera y de otros intereses que no querían ver el fin del motor de combustión, aunque no fue prohibido por la ciencia o un gobierno, fue un invento prohibido por las fuerzas del mercado y la industria, deteniendo el progreso de la movilidad eléctrica durante casi una década. Otro campo fascinante y aterrador es la modificación genética. A finales de los años 50, un científico soviético llamado Vladimir Demikov se hizo famoso por sus experimentos de trasplantes de cabeza. Si has oído bien. Demikov trasplantó las cabezas y las patas delanteras de perro al cuello de perros adultos, criando criaturas de dos cabezas. Los cachorros trasplantados podían beber leche reacción a estímulos e incluso morder kilo. Miso sobrevivió y mes sobrevivió EMS de un mes. El objetivo de Demikov era perfeccionar las técnicas quirúrgicas para futuros trasplantes de órganos en humanos. YNS fue un pionero. Sin embargo, sus experimentos cruzaron una línea ética muy clara para la mayor parte del mundo.
La idea de trasplantar una cabeza humana plantea preguntas filosóficas. Y morales, aterradoras, que en Syria, la persona resultante. El dueño del cuerpo, o el de la cabeza. A pesar de que un cirujano italiano ha afirmado en los últimos hechos estar cerca de realizar el primer trasplante de cabeza humano, la comunidad científica mayoritaria lo considera no solo técnicamente inviable, sino éticamente monstruoso. Por ahora, es un procedimiento universalmente prohibido. Y para terminar, volvamos a la física con un concepto que podría destruir el planeta, la materia extraga, o strangelets, según algunas teorías de la física. De partículas, la materia extraga es una forma hipotética de materia increíblemente densa y estable. El peligro es que si un pequeño trozo de materia extraga, un strangelet, entrara en contacto con materia normal, como la tierra, podría alterarse, que ion en cadena, cada átomo, que tocara, se convertiría instantáneamente en materia extraga, y, en cuestión de segundos, todo el planeta podría ser consumido, y transformado en una bola inerte de materia extraga. Cuando se construyó el gran colisionador de hadrones, el LHC, algunos críticos expresaron su temor de que las colisiones de partículas de alta energía pudieran, teóricamente, crear estos strangelets y destruir el mundo. Los científicos del CERN llevaron a cabo extensos estudios de seguridad y concluyeron que el riesgo era prácticamente nulo o ya que la naturaleza produce colisiones de energía mucho más altas constantemente en el espacio sin que ocurra nada. Aún así, la simple posibilidad de crear algo que pudiera aniquilar el planeta hizo que se tomara muy en serio y en investigación sobre este tema se realiza con la máxima precaución. Es un recordatorio de que, al explorar las fronteras del conocimiento, a veces nos topamos con peligros que ni siquiera podemos imaginar. Desde armas que podrían parar ejercicios hasta químicos que envenenaran el planeta, y experimentos que desafían nuestra propia definición de vida. Estos inventos nos muestran que el progreso científico debe ir siempre de la mano de la ética y la responsabilidad. La curiosidad humana no tiene límites, pero a veces, por nuestro propio bien, es necesario poner algunos. Otro invento prohibido conoces. Dígamelo en los comentarios. Gracias por acompañarme en este viaje a través de la ciencia peligrosa. No olvides suscribirte para historias fascinantes. Hasta la próxima.